Okay, next we move to free falling body motions. So untuk free falling body motions, this is the same motion. Cuma untuk yang sebelum ni, motion under constant relation itu, we look at to the movement of x axis, okay, the horizontal motion. Okay, so now untuk the free falling body motions ni, we look at to the horizontal or vertical motion, which is that will be considered as y-axis. So untuk yang the first one ini, okay, so kita akan ubah kita punya formula yang kita guna untuk linear motion hari itulah. Alright, so a free falling body is defined as a vertical motion, okay, y-axis, of a body at constant acceleration under gravitational field without air resistance. So kita tak consider lah dia punya air resistance tu, kita hanya consider dia punya acceleration, which is the gravitational field sahaja yang akan effect dia punya movement. Okay, in the Earth gravitational fields, okay, the constant acceleration g, kita define dia as g, is also known as acceleration due to the gravity, or we call it as a free fall acceleration. So notice that in solving the problems involving free falling bodies or free fall motion, the air resistance will be ignored. From the sign of conversion, okay, so sekarang daripada yang asal tu kita ambil dia sebagai A. So now you punya acceleration is negative g. Why it is negative? Sebab dia punya gravity tu ke bawah. So kalau paksi y ke atas dia positif, ke bawah downwards dia akan negatif. So that's why acceleration dia jadi negative g. Okay, the equation of linear motion and the free falling bodies can be summarized as the table below. So this is the equation yang kita guna sebelum ni, which is V is U plus AT, S is 1 over 2 U plus VT, S is UT plus 1 over 2 AT squared, V squared is U squared plus 2AS. And then, but for the free fall body equation, when you change your A is equivalent to negative G, sekarang A tu dapat negative G. So, dia punya ni akan berubah. So, that will be V is U minus GT. So, yang second ni dia tak berubah lah sebab dia tak ada A. Okay, so A here is negative G. So, that's why negative to be here. UT minus 1 over 2 GT squared. So, V is V squared. U squared is U squared minus 2GS. Okay. So, this is the movement when you consider the free fall of motion. Okay. For example, a freely falling motion is the motion of a ball thrown vertically upwards with the initial velocity u as shown in the figure below. Okay, katalah you lempar bola tu ke atas. Okay, bola yang ke atas tu, after second, dia akan move balik ke bawah. Dia tukar dia punya direction kan. Dia tak akan naik sampai habis tak turun-turun kan. Alright, so kat mana dia punya movement itu, okay, bila you lempar bola tu, katalah dekat sini bola tu, okay, dengan keadaan dia punya velocity, initial velocity dia W, and dia punya movement tu ke atas. So, once dia punya movement tu ke atas, akan sampai satu tahap, bila dia nak pusing dia punya direction itu, dia akan sampai satu point, which is dia akan stop sekejap, and then dia turun. Okay, so dekat mana dia punya stop tu, dia akan ada point dia berhenti. Dekat situ kita kata dia V sama dengan kosong. Bila dia berhenti tu, dia punya displacement daripada tempat mula-mula dia, kita balik, sampai puncak atas dia berhenti tu, dia akan ada satu ketinggian, kedudukan. Which is kita panggil dia capai the maximum high. Okay, bila dia sampai maximum high, and then dia punya direction akan turun ke bawah balik, and then dia akan jumpa balik dia punya tempat asal tadilah. Okay, assuming the air resistance is negligible, the acceleration of the ball is A minus GT when the ball moves upwards and its velocity decrease.
Dia akan naik, lepas tu velocity dia akan menurun lah. Sebab dia akan daripada U sampai nak jadi kosong kan. Okay. So, when the ball reach the maximum height, okay, and the velocity will be 0. And then, dia akan turun balik to reach the object called the vertical displacement yang ni. Okay. Bila dia sampai satu tahap dekat tempat asal dia tu tadi, displacement dia akan jadi kosong. Sebab kat sini S, bila dia turun bawah, dia jadi negatif S. S tambah negatif S, dia jadi kosong. Dekat mana dia punya displacement kosong? Bila dia pergi balik pada dia punya initial point itu. Sama kedudukan dengan initial point. So, dia akan jadi kosong kat situ pula. S dia kosong. Sini V dia kosong. V, maximum height, V is equal to 0. Initial point, back to initial point, S will be 0. Okay. So, I tunjukkan untuk example yang ni, untuk example 12 ni, I tunjuk dia punya example dulu. Then, untuk dekat example 13 itu, I will give you the solution. Okay, so look at your example 12. A ball is thrown from atop of the buildings as given an initial velocity of 10 meter per second straight upwards. So, dia akan baling ke atas dengan laju 10 meter per second. Okay, the building is 30 meter high. Building ni daripada ground sampai ke titik A tu dia 30 meter. Okay. And the ball just missed the edge of the roof on its way down as shown in the figure below. So, bila dia naik sampai tahap B, dia berhenti. Lepas tu dia pergi balik pada point C ni, sama line dia. Tapi ball tu dia akan terus turun sampai dia jumpa ground. This is the situation. Okay. So, A. Calculate the maximum height of the ball. Ball or stone? Ball. Okay, of the ball from point A. Daripada point A, nak capai maximum height dia dekat sini, B. Dari A kepada B. Bukan sini. Kan, maximum ke atas. So, bila maximum height, kita ingat tadi, when it comes to the maximum height, then the velocity will be 0. So, velocity dia kosong lah kat sini. Okay, so kita nak cari dia punya S, maximum height, displacement dia. You can use any formula yang ada semua input dan informations. So, let's say we use the V squared is equivalent to U squared minus 2GS. Our V squared is 0, U is 10 squared minus 2 times G times S. And then when you simplify, you will get 5.1 meter. 5.1 meter tu daripada A sampai ke B. Okay? Okay. The time taken from A to C. A to C. Dari mana dia naik sampai dia berhenti, lepas tu dia turun balik sampai ke C je. Okay. You kena tengok AC. What is this point? So, point dekat A dengan C ni, dia sama kedudukan dia. Kan? Dia akan capai balik tempat dia punya initial point when it comes to C. So, bila dia capai balik the initial point dia, so dekat sini, you punya S akan jadi kosong. Atas A sampai B 5.1, B sampai C negatif 5.1 sebab dia turun ke bawah. Displacement will take the consideration of the direction. Okay. So, bila C sampai sini, S dia kosong. So, ni yang kita kena tahu. Okay. Kita nak cari T when S is equal to 0. So, kita guna formula ni. Okay, nak guna formula lain pun boleh kalau ada. Okay, nak guna formula ni ada S tapi T tak ada. So, tak boleh guna lah. Okay, nak guna yang the first one, S pun tak ada. Okay, so T bila S sama dengan kosong, S is UT minus 1 over 2 GT squared. So, when S is equal to 0, 10 times T minus 1 over 2, 9.81 times T squared. Okay, yang ni akan bentukkan kita punya quadratic formula. So, from that quadratic formula, you solve that quadratic formula, tekan calculator, cari nilai T. Maybe akan dapat dua nilai T, satu positif, satu negatif. So, you just take the positive one. Okay.
So T is 2.03. Okay, the time taken from the point A to D. Daripada A kepada D. So untuk dia sampai D tu, you kena tengok dia punya displacement. A dekat sini dia start sampai D ke bawah. A bila dia sama dengan C, dia jadi kosong. So bila dia turun lagi, dia akan ambil ketinggian bangunan tu 30 meter kan tinggi dekat sini. Cuma sekarang dia punya movement to downwards, and then dia punya S akan jadi negative. So that's why dia negative here. This is not 30 meter. Dia akan jadi negative 30 meter sebab dia downwards. Okay, so yang ni dia punya point. So sekarang kita guna untuk cari nilai T lagi when S is negative 30. Okay, kita nak cari nilai T, substitute into the formula. U is 10T minus 1 over 2, 9.81 T squared. So, solve your quadratic formula. You will get T is 3.69 second. So, ni pun sama. Kalau dapat satu point itu negatif, satu point T itu positif, just take the positive one. Okay. Alright, so the velocity of the ball when it reach point D. So you use G is 9.81 lah. Okay, bila dia sampai dekat D, kita nak cari dia punya velocity. Okay, bila dia sampai D, S dia negatif 30, T dia 3.69. So yang ni dekat C ni boleh guna. Okay, so the time taken to AD is 3.96 second. Thus, kita nak cari V, boleh guna formula yang pertama, boleh guna formula yang keempat. Okay, formula untuk cari V. Okay, so then you akan dapat V is U minus GT, 10 minus 9.81 times 9.69. V is negative 26.2. Okay, I tunjuk kenapa dapat negatif nanti. V squared is U squared minus 2GS. V squared is 10 squared minus 2 times G times negative 30. V kat sini dapat 26.2. Nilai dia sama, tapi ada satu negatif, ada satu positif. The velocity of the ball is negative 26.2. Why? Sebab velocity itu dia adalah vektor. So, velocity dia akan ambil nilai negatif bila dia bergerak ke bawah. Dia bergerak ke atas, dia positif lah. Bila dia bergerak ke bawah, dia akan jadi negatif. So, that's why dekat sini dapat negatif. Okay.